ఎగ్ పియాంకు కావాల్సిన పదార్థాలు ఆడి చూపించాను. ఫస్ట్ మనం ఎగ్ తీసుకుందాం. ఎగ్ పలగొట్టుకుందాం. ఇలా బౌల్లో 3 పీసెస్ వస్తాయి కనుక 3 ఎగ్స్ తీసుకున్నాను నేను. ఇందులో మనం క్యారెట్, బీన్స్, క్యాబేజ్ సన్నగా కట్ చేసుకుందాం. ఇది కట్ చేసిన తర్వాత మనం హాఫ్ బాయిల్ చేయాలి. హాఫ్ బాయిల్ చేసినాక నేను కొంచెం గ్రీన్ పీస్ యాడ్ చేస్తున్నాను. ఇందులో కాజు మరీ ఎక్కువ కాదు, లైట్గా షుగర్ యాడ్ చేశాను. సాల్ట్, ఎందుకంటే మనకి సరిపోయినంత సాల్ట్ వేసుకోవాల్సి వస్తుంది. మనకు దీనికి సరిపోయినంత సాల్ట్ వేసుకోవాలి. కొంచెం గ్రీన్ చిల్లీ లైట్గా, మరీ ఎక్కువ కాకుండా లైట్గా గ్రీన్ చిల్లీ యాడ్ చేయండి. స్ప్రింగ్ ఆనియన్ సన్నగా చాప్ చేసి పెట్టుకున్నాను నేను. స్ప్రింగ్ ఆనియన్ ఇది స్ప్రింగ్ ఆనియన్ వేసుకుంటే చాలా టేస్ట్ బాగుంటుంది. ఇది వైట్ పెప్పర్ పౌడర్ కొంచెం లైట్గా వేసుకుంటే సరిపోతుంది. కొంచెం లైట్గా కొత్తిమీర యాడ్ చేస్తున్నాను. కొత్తిమీర చాలా సింపుల్ ఉంటుంది. ఇంట్లో అయితే మనం తవ మీదగానే చేసుకోవచ్చు. ఇంట్లో నేను మీకు ఆర్డర్ చేసి చూపిస్తాను, మీరు ట్రై చేయవచ్చు. ఇలా మొత్తం మిక్స్ చేసుకోవాలి. మరీ ఎక్కువ వేసుకోకూడదు, లైట్గా ఆయిల్ యాడ్ చేసుకోవాలి. స్టవ్ కొంచెం సిమ్లో పెడదాం. ఇప్పుడు దీన్ని మనం 3 పీసెస్గా విడివిడిగా చేయవలసి వస్తుంది. ఇలా కట్ చేసి పెట్టుకున్నాం మనం 3 పీసెస్ని, 3 పీసెస్. దీన్ని తర్వాత ఇది ఎందుకంటే హాఫ్ ఫ్రై అయింది వన్ సైడు, ఇంకొక సైడు మళ్ళీ హాఫ్ ఫ్రై కావాలి. ఇప్పుడు కొంచెం స్టవ్ మనం పెద్ద పెట్టుకుంటాం. ఇలా పట్టాల్చండి. ఇంకా 2 సైడ్లు మంచిగా పట్టాల్చుకోవాలి. రెడీ అయిపోయింది. మనం సర్వింగ్ బౌల్లో తీసుకుంటాం.